Hello everybody. Hello my friends. I am so sorry I am late. I was on the phone with a company trying to get a package here. And don't they call at 4 o'clock exactly? And it was an emergency, so I needed to take that call. I was just about to go live and I saw her calling and I'm like, I can't ignore that call. So how is everybody today? We've got the sun shining. That's good. J'espère que tout le monde va bien. And we do have new product for you today. We've got beautiful new LDRS, all the stuff that I showed you when I was turning on with fear and trepidation. When I was in Vegas, I showed you all this beautiful product. Well, now it's here in the store. So, very exciting, very exciting. Donc, je suis tellement contente parce que ça, c'est les produits que Angie va utiliser quand elle vient ici nous offrir des cours. Donc, comme j'ai expliqué, elle va venir ici au début d'octobre. Puis, elle va offrir des cours avec ces produits que je vous montre aujourd'hui. On va toucher à le Better Press, on va toucher à toutes les différentes sortes de produits qu'elle offre. Parce que LDRS, c'est une de mes compagnies préférées. Allô Jacinthe, allô Joanne, Julie, Ariel, France, Nathalie, Linda, bonjour tout le monde. Michelle, I saw you there. Nancy, Star, Sonia, Erin, Manon. Donc, bonjour, toutes mes amies. I'm looking through my hi Wendy. So, comme j'ai dit, elle va offrir des différents cours. Puis on veut faire chaque cours spécifique à une sorte de produit qu'elle offre pour que vous pouvez bien comprendre le série de produits. OK? Quand on dit une série de produits, c'est comme les plaques, les letterpress plates. Une autre série de produits peut être les inlay stamps que je vais vous montrer maintenant. Les autres produits peuvent être les matrices qu'on utilise pour faire une fleur ou une image qui n'ont pas besoin d'une étampe. Hello Sylvie. Hello Melanie. So when we talk about a series, so when Angie comes, we're going to have her do, each class is going to be on a different series of what she offers. So when I say a series, I mean different style of product. So she does her letterpress plates. She does layering dies. She does layering stamps. She does inlay stamps now. She does her puzzle stamps. So I expect these classes to be a lot of fun. Angie's a great teacher. Any of you who took her virtual class, ceux qui ont suivi la classe virtuelle avec Angie, ça fait une couple d'années déjà, c'était pendant COVID, mais chaque personne qui a suivi le cours m'avait appelé, même qu'elle parle en anglais, puis vous êtes francophone, chaque personne m'a contacté pour me dire que elle était très bonne comme professeure parce que elle montre étape par étape, elle laisse le temps de chaque personne et elle répond aux questions. Donc, tout le monde était aux bonnes places pendant le cours. Puis, elle n'était pas une qui regarde son montre. So, she wasn't one that said, okay, well, I'm sorry, I told everybody it's only 3 hours, but we're going on to hour 4, so bye. Non, elle est restée jusqu'au temps que tout le monde peut compléter les cartes. All right, so now that I've done all that, let's look at this exciting product and some of the samples that I have from the class and also that Angie sent. Like, she sent one of my favorites. I'm going to show you. It's breathtaking. Look at this card. Is that not stunning?
I just love this. And I'm going to scare you because I'm going to take you over here and say this comes from this huge stamp. Okay? So this is the Sweet Magnolias set. Hi, Colette, Heather. So this is this. It's from this one here. She did not use the stamp. Elle n'a pas utilisé l'étampe, ni le matrice. Mais elle a utilisé le pochoir. Hi, Suzanne. Et le plioir de gaufrage. Mais comme on voit ici, elle n'a pas gardé tout le dessin. Elle a pris une portion. Donc, moi, j'assume. Bonjour, Diane. Hi, Antonia. I would say she probably embossed the whole image. Elle a fait toute l'image. Elle a coloré l'image avec le pochoir qui est tout là pour vous de isoler chaque feuille puis chaque chose pour changer toutes les couleurs. So I'm sure that she used the stencil set to be able to isolate every color in there and be able to change between all those beautiful blues. Okay, so I'm sure she used that. And then she went with her arches die and her torn arches. So here are the torn arches. Okay, so that's what she used for the base of her cards. Donc, elle a utilisé deux de les arches. Le plus gros et une juste en bas de ceux-là. So she used the last two, and you've got this beautiful, beautiful card. Okay? Hello, Annie. Hi, Audra. Hi, Deirdre. So, beautiful. So that's one of the cards, and that is using the Sweet Magnolias set. Donc, cet ensemble, il y en a 4 morceaux. Il y en a le pochoir. So you have the stencil set. Le plioir de gaufrage, you've got the embossing folder en 3 dimensions. Et comme vous voyez, c'est vraiment joli. So, ça, c'est Sweet Magnolias. Ça, c'est l'étampe. Et c'est parfait pour Antonia because she loves big stamps. So I believe she already asked for this one. So, hi, Pauline. What inks did she use? I would have to ask her because she didn't write anything on the back. So I'm not sure. I know she uses her hybrid inks. She also uses Distress. So she told me she plays around with a lot of different inks. So I cannot answer that because it looks like she used a couple of different colors, and I would have to ask her which ink she used. But I can. Donc, on a aussi le étampe, le set d'étampes. Oui, c'est un gros set. OK, c'est un gros set, un gros ensemble. Voilà. OK. Et on a aussi un pochoir, pas un pochoir, une matrice pour ceux qui aiment découper, mais n'aiment pas faire le fussy cutting. Hello, Rosie. Bonjour, Rosie. So that is for those of you who prefer to die cut. Okay? Excellent. So, what else do we have? So we have the arches dies. We're not going to go into that. Let's go into, let's see what her next cards are that she did. So that's impressions. That's the inlay. That's, okay, so that's that. So let's go to the puzzle stamp set. All right, this is your puzzle. Okay, bonjour Carmen. This is your puzzle. In that puzzle, you take a stamp set like this. Et oui, moi je pense qu'elle peut faire plusieurs d'autres casse-têtes. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle étampe là, puis place-le
dans le casse-tête. Okay? So to explain that better, I'm going to show you the one we did. Okay? So I didn't mat anything. I didn't isolate anything. I didn't tape anything off. Okay? J'ai fait ça dans mon stamping platform. It's kind of like waffle flour that they'll build on it, but it's completely different than waffle flour. So I think that it's really cool. You just are stamping. You don't need to stencil. Il faut pas faire le pochoir. Ça, c'est juste des étampes. Et c'est vraiment de placer votre étampe dans le rectangle avec le haut de votre stamping platform. Allez chercher l'étampe, ouvre-le, puis mets ton encre. Et voilà, vous avez quelques-uns qui sont verticales, quelques-uns qui sont horizontales. Après ça, on voit celles qui sont un peu arrondies. So we do see some that are rounded. Well, that is to go in these, right? So these rounds do fit in here. So you can put the rounded image in there. So all of that would be a class. So il va avoir un cours sur ça. Hello, Tracy. So that would be a class. But know that you could build your own puzzles with this, okay? Donc, vous pouvez prendre ça avec, par exemple, les chandelles. Vous pouvez mettre ça au centre avec peut-être les cadeaux. Puis, vous pouvez prendre ça en haut, tournez-le. So you could take this one, turn it around, and maybe put the snowflakes. And then you've built yourself an elongated oval. Donc, vous avez construire un petit casse-tête vous-même. Donc, c'est pour cette raison, elle a ajouté ces morceaux aussi. Jouez avec. Vous pouvez le mettre. Donc, si vous voulez avoir toutes ces 6-là, vous voulez 6 petits carrés au lieu de 2 rectangles puis 2 carrés. Donc, prendre le carré ici, puis mettre-le là, puis vous pouvez avoir 6 carrés. Donc, il y a plein que vous pouvez faire. So there is so much you could do with this set. If you wanted to have 6 squares in the middle, so take this and make yourself 6 squares. If you wanted more squares around the outside because you didn't want all rectangles, so take this and throw it in here, throw it in there, and you've got squares. So this is the first probably of many, I'm going to assume, okay? So Christmas puzzle scenes, and this is the Christmas puzzle frame, okay? Let's see, do we have? So we have images on the back. Donc là, elle a utilisé les ronds, comme vous voyez, sur le côté. Donc, elle a pris ça, elle a mis vertical, puis elle a mis les ronds dedans. Okay? And then she put the round pieces inside. Now, so there's that. On this one, she's got the same image. Okay, la même image. Puis après ça, il y a aussi un pochoir. Donc, imagine, so let's think, maybe you wanted to shade some of these. Okay, so maybe you wanted your rectangles to have shading and then you want to stamp the different colors on them. You could do that. So here is your stencil to isolate the different shapes. Maybe, peut-être vous voulez étamper le demi-rond ici et juste mettre un ombrage dedans avant de étamper. Vous pouvez faire ça parce que voilà, vous mettez ça dans le demi-cercle puis vous mettez votre petit shading dedans. So this is going to be a lot of fun. I think it's going to be an amazing class. And Angie's like, oh, maybe we'll put this and something else. And then we were talking about how many different things you could do with this. And I'm like, Angie, that sounds like you've got like 4 or 5 cards already planned just around this. So yeah, it's a really fun one.
So that is Christmas puzzle scene. And like I said, that is a lot of fun to do. I had a lot of fun doing that. Okay? So there's that. Postage collage. So Angie's been doing this for a while. Elle fait ça avec plusieurs différentes collections. Et souvent, nous autres, on commande pas beaucoup parce que sont tout en anglais. Okay? So we get a few of them in because they're all in English. Mais juste pour vous montrer l'idée, la raison que j'ai commandé aux autres est que c'est le Christmas postage. Donc, j'ai trouvé plein de items qu'on peut utiliser dessus, que peut-être c'est aucune différence si c'est en français ou en anglais. Là, on a Noël, on a toutes des différents timbres et des petites images qu'on peut mettre dans nos petits timbres. So I thought that there was a lot going on here that we could use. Hi, Helen. So there is that. On this one, I couldn't resist parce que le cheminée avec les jambes de le Père Noël dedans. Puis là, elle les a utilisées. Puis aussi pour les petits lutins. So I couldn't resist this one because of the chimney and those little elves. So this is what would be a collaged card. Okay? So that's what she would call a collaged card. So that was done with this stamp set. Okay? So you've got the jolly, you've got the chimney, but there's a ton of images on here. Okay? Really a ton of great images. The two elves, the hoe to do ho, 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 un petit train que vous pouvez faire. So there's a little train you can do. And then if you're stamping these for collage, they are subtils, okay? Donc, si on étampe ça juste pour collage, ils vont être subtils, donc sont dans le fond. I thought this was a great card. And again, she used her hand-torn circles. So that is the hand-torn circles die. Okay? So beautiful. A lot of fun. So that's that one. Now, if we talk about the hand-torn circles, we also have this card, another inlay there, okay, which I will show you when we get to the inlay stamps. So we have down the chimney, we have all occasions postage, and we have Christmas postage collage. Là, on a le traîneau avec le Père Noël, puis ça, c'est tout Noël. Et ceux-là, c'est toutes les occasions. Encore, c'est postal. Donc, comme on voit avec Waffle Flower, mais elle a fait plein sur une étampe, puis c'est pour aller avec toutes ces collage stamps. So, she put a lot on here. You have special delivery, postcard, airmail, and it just goes on and on. Okay, so a lot of great stuff there. A lot of fun to do. Bonjour, Chantal. So that is her postage collage, okay? And you can go onto her Facebook page or her website and see plenty other examples of postage collage. We've taken many classes with her that we've used these, okay? Timeless Meadow. This is an interesting stamp set. So that is where this flower came from. Donc, ce qu'elle aime faire avec ceux-là, c'est des timbres qui l'air que quelqu'un l'a fait comme un sketch. OK? Ils sont pas complètes. C'est pour cette raison, les lignes sont pas épaisses, sont pas foncées. Yeah, the whole hand-torn line, Linda, is very popular because here's the hand-torn ovals, okay? And in the back, that's a better press in the back, okay? A letter press that can also be foiled. So, these stamps, les timbres ici, sont supposés de donner la look de
sketching. So they are supposed to look like they were just lightly drawn and sketched. So sometimes you will see incomplete lines. A leaf might be missing a vine, a vein. Une fleur peut manquer la complétion d'un pétale. So that is what we did here. Now I stamped it dark parce que j'ai étampé 2 fois. Hello Peggy Ann. Je l'ai étampé 2 fois parce que j'ai voulu plus foncé. But I could have stamped it lighter. J'ai pu étamper dans un gris pour le faire plus pâle to give the sketch look. But it is just so much fun. And even, well, that little leaf came from the set we had that was with the gather. But it is just beautiful, beautiful flowers. Et ceux-là, on a hésité de le laisser en noir et blanc ou de le faire coloré. C'était un choix qu'on a fait, mais à la fin, j'ai choisi de le teinter. So I couldn't decide if I wanted to color it or not, but in the end, I colored it. Well, there's no rain here in the store, so at least we've got some joy happening here with these beautiful items. Now, here is a stunning embossing folder en 3 dimensions, perfect petals. Okay. Thank you. Thank you. That was all Angie's doing. She told us what to do. Hi, Nat. Donc, voilà. Très joli. OK. C'est incroyable. Et tout fleuri. Il y en a des fleurs, la feuillage. Donc, très, très, très joli. Comme plioir de gaufrage. 3 dimensions. Gorgeous for a background, Helen. That would be stunning for a background. But I love these flowers. Anyways, moving on. We have, okay, so here, yes, we have good cheer sentiment. Again, en anglais, nous avons utilisé sur la carte. It was on one of my cards, or my tag. Wait, j'ai utilisé là. Tu vois le rond, le cercle autour de Christmas? Voilà le cercle. So they have another smaller one. They have the longer one pour entourer des différentes choses ici. So you can circle, highlight what you want. You can do your to and from in a circle. Hello, Elise. So this is called Good Cheer Sentiments. These are huge sets, okay? Donc, oui, on voit que sont 38 et 50. C'est parce que ce sont des ensembles de 6 par 8. Ces A2, donc les plus petits, 4 par 6, sont 22,95. Les Slimline, en version 4 par 8, sont 30, mais les plus gros sont 38,75. Okay? And there are a lot of things on here. Now, this is what the inlay stamp is. And I said I would show you samples with this. So we have 2 sets of inlay stamps. What does that mean, Natalie? Why are you calling it that? Parce que Angie les a dessinés que vous pouvez faire comme moi j'ai utilisé ça. Donc, j'ai étampé les arbres de Noël. I stamped these trees. And then this house fit right between the trees. Now, if I know Angie, something else fits here, right between there as well. Let's see what she put in the back here. Okay? So she shows you how these inlay stamps line up. Allô, Sophie? Donc, tu vois, ici, on a la feuillage qui peut entourer le cadeau. Là, on a les arbres qui entourent la maison. Check ceux-là avec le chevreuil ou le renne, le chevreuil. Le forêt qui entoure lui. Puis, à la fin, on a ceux-là qui est comme
l'arbre, puis après, on met le ciel, donc toutes les étoiles, puis on a deux petits morceaux qu'on peut ajouter dedans. Donc, elle laisse la place. So you see how they line up? There's no masking. They just fit inside each other. So you inlay one image inside the other. And because if you're using a stamping platform, you just lie it there. So here's my inlay, which is on the other stamp set, but here's one of my inlays, okay? So, j'ai étampé l'arbre, puis après ça, j'ai fait le ciel. C'est pas celui-là, c'est celle-ci. J'ai fait le petit ciel, okay? So that's how I ended up with this one, okay? Then, I think I did a second inlay. Voila. And again, we use the hand-torn circles. So this is the one from here where I did the trees and then I put the house. Okay? Et le jingle all the way est venu de les souhaits. And the jingle all the way came from that sentiment set. Okay? If she wants to emboss and cut that paper, the 110-pound paper is perfectly fine. For embossing, it's a bit thick. It's a bit thick. Yeah, embossing. You really need to wet it. 80-pound is better for the embossing. Okay. Okay. Yeah. Well, what I do is... Okay, donc voilà. Ça, c'est celle-ci. She also shows one. She sent one. Oh, this is in the other card. Just look at that. Okay, and that is an inlay stamp. Même chose, on le voit là. Donc, je vais vous montrer la prochaine. Celui-là s'appelle Christmas Inlay. L'autre s'appelle Cozy Day Inlay. So this is the Cozy Day Inlay. Okay, and you can see that's one of the stamps. Okay, then where's our guys? There's les reines, and then les étoiles. Elle a utilisé même les étoiles autour. Okay, so that one is 3. So we're all coming to you, Karen. Spark up the barbecue, go get some good food, and we'll all be there. Okay, donc on voit ici, elle a fait les reines. Après ça, elle a positionné tout autour les étoiles, puis complété. Là aussi, puis ça, c'est des additions. Donc, si vous voulez mettre une feuille qui vole ou quelque chose, vous pouvez. So, here you've got the hot chocolate, and then la paille. You've got the straw to put in. Here is the one I did, where you had the trees, et vous mettez le ciel des étoiles, et vous pouvez ancrer en dessous avant. Là, c'est les 3 morceaux pour faire la scène qu'elle a faite. And then look at this one with the beautiful cardinal. Okay, so you've got your bird, then you've got these regal leaves, and then all this design around. Donc, très, très, très joli. So, another great class that will be. So, lots and lots of fun items coming our way from LDRS, or they've already arrived. Now, we're going to go into autumn blooms. Okay, we're going into autumn blooms. Now, this is a layering stamp set. Donc, ça dit que on fait en plusieurs couleurs. It could be a partridge too. You're right, Cindy. Thank you. Donc, voilà. Hello, Jocelyn. Or Jocelyn. So this one's a layering. So again, she likes to show you how you would go about layering it pour que c'est facile. OK? Puis après ça, vous avez aussi la centre à faire.
Elle vous montre comment faire la feuille, l'autre feuille, feuille d'érable, le fleur, puis l'autre. Donc, il y a plein dans l'ensemble. So, there's a lot in here that you would get a large flower, a smaller flower, 3 different leaves, okay? So, that is a layering stamp set. And yes, for coloring, she does have, elle a le pochoir et les masques. OK? N'oubliez pas que les masques sont parfaits parce que si vous voulez masquer cette fleur-là, si vous voulez mettre la forme de cette fleur par-dessus et vous voulez étamper les branches et vous voulez que ça a l'air que c'est en dessous la fleur, vous mettez le masque et vous l'étampez votre fleur. Et vous allez voir que quand vous enlèvez le masque, ça va l'air que le petit feuillage ou la feuille, l'air que vous avez étampé en dessous de la fleur. So masking, you could take the mask for this flower, put it right on top of your layered flower, and that'll hide the whole flower. It'll protect the flower. And then you could take some of your leaves and stamp them like that, and it'll look as though they are stamped underneath once you take the mask off. So that is layered stamping and that's masking. Both of those are a lot of fun. Okay, let's see. Did we get a card with that? No, we have no card with that one. Okay. Oh, that's one of her impress plates. Okay. So now we are going to go into the letterpress plates. Okay. So she makes letterpress plates that are compatible. Ils marchent avec nos letterpress. OK. Sont très jolis. Ça s'appelle Billowing Blooms. Billowing Blooms. Et ça a l'air comme ça. Okay? So that's what this one looks like. And oui, il y en a une matrice que vous pouvez acheter qui découpe la forme et les 3 souhaits. So it'll cut out the shape and the 3 sentiments. Now here's one that I did do oh, you know what? I have, was this the Billowing Blooms? No, that's not the Billowing Blooms. But I have this here, which is the Christmas flower. Et comme j'ai expliqué à le congrès, she called this Christmas flower because she says most people are going to say to her, poinsettias don't have long stems. But she just wanted a long stem on her poinsettia. So that's why she didn't call it a poinsettia. She called it a Christmas flower so that nobody could say, shame on you, poinsettias don't have long stems. Because she just wanted it to. So there we've got our long-stemmed poinsettias. Donc ça c'est le Christmas flower. Okay. Letterpress plate. Et une matrice pour le découper. Now, il faut pas toujours découper. Là, moi j'ai utilisé juste comme tel. So here I did not die cut it. Hi, Jose. But you can die cut it if you'd like. Okay. Then this is called pine cone blooms. Pine cone blooms. Encore, vous pouvez utiliser au complet ou juste une portion. Donc ça c'est l'image au complet. That's the full image. Well, here it is, just putting it on the corner of a card. Okay? So this is just using a piece of it. So she took this piece here, elle a fait une rotation, puis elle a utilisé juste cet morceau-là pour faire son image. So your plates don't always have to be utilisés au complet. Il faut pas toujours utiliser chacune au complet. All right? So that is the
course I forget right away. Pine cone blooms. Voilà le matrice pour le découper au complet. Et il y a une pochoir pour encore isoler chaque morceau. So why do people make these coloring stencils? It's to make your life easier. So the reason there are 6 stencils is so that you can isolate each section to find the way to color it, so that you're not always using post-its and this and that to try and cover everything. C'est pour aider à colorer et isoler chaque morceau. So that's why the stencils have become so popular. So that is a sample with that. And I just figured out what my card was the top piece of the Sweet Magnolias. Donc la carte ici, c'est le Sweet Magnolias, là. Okay? So just now you've seen a sample with the big one and the small one. Okay? Le dernier dans les letterpress que j'ai à... Oh, les 2 derniers. 3 derniers. Whoa. And I have samples for all of those. 1, 2, 3. Good. Le classic foliage. Moi, j'aime tellement ceux-là. Maybe it's because we did a project with it. I don't know. But I found that it was so easy de faire ça. 2, 3 couleurs de vert. On a utilisé les carrés, le hand-torn squares. But then we used just 2, 3 colors and then the black outlined leaf, which was cool. So that's like this and this. Eux autres, c'est fait plein, le dessin. Mais ceux-là qui ont le contour, il va faire juste un outline. Et je sais pas si ça aligne parfaitement sur quelque chose, mais moi, j'aime comme elle a utilisé, juste comme des autres branches. Hi, Patricia. So that's what I loved about that. So these are letterpressed into the paper. Now, for her letterpressing, Angie uses all of her watercolor cardstock, okay? She has a very thick, she is a watercolor artist by trade. So many years ago when she brought out her watercolor paper, she did research very long for a fantastic watercolor paper. So she does swear by her watercolor paper. Elle est une artiste d'aquarelle depuis le début, même avant qu'elle a fait son compagnie. Puis elle a choisi un papier aquarelle exceptionnel parce qu'elle a voulu une qui est just parfait. So that's that one. Next, we have this whole beautiful image that says Merry Christmas. Donc, ceux-là, il va faire toute l'image en une passe. Ça va faire ça. Okay. And, yeah, it is nice and white. Yes. Where is my card with that one? Here we go. So that is an easy card, guys. You can go and maybe put some stickles on the trees, mais après ça, c'est fini. So you could go and just put stickles on the trees, and you'd be done. Si vous aimez pas d'avoir le Merry Christmas, moi, je suggère de prendre un couteau, enlever le Merry Christmas avant de monter sur un autre carton, puis mettre un propre souhait dedans, puis c'est fini. Because I love the scene. So I think it would be easy to take the Merry Christmas out of there. Ensuite, avec un couteau sur le haut, puis autour des montagnes. Hello, Michelle. And then you can put just another sentiment in there stamped on whatever color paper you're going to mount this on. So I do believe that that can be done. Moi, je pense que vous pouvez le faire. So that is a beautiful one. It is called Merry Christmas Press and Foil. N'oubliez pas que chacune de ces plaques, vous pouvez mettre dans votre glimmer aussi. OK? Elle fait toujours dans les glimmers aussi.
pas dans une machine comme le mink ou le fuse, mais seulement avec le glimmer. And then we have our chain link lattice. And that one is just gorgeous, okay? It can go for any kind of background. It is neutral. It could be masculine. It could be feminine. It could be just very basic. Vous pouvez aussi faire l'impression sans mettre de l'encre, et ça va être très subtil. You can do it very subtly without putting any ink on there, and that would be gorgeous as well. Okay, so these are the new press and foil plates from LDRS. The other thing I got in was Angie was talking a lot about her cleaner. Again, extreme clean. I have not used it yet because it just got here today, but she told me it cleans everything. Okay? Donc, elle a dit que ça marche pour toutes les encres. Nous autres, on va l'essayer aussi, mais elle a dit que c'est fantastique. Elle l'utilise toujours pour ses encres hybrides. And on the letterpress plates. So I showed you all of that. The only thing I haven't shown you are the basic dies. So let's go look because they are not so basic. The originalement, elle avait les hand-torn rectangles. Ceux-là étaient bien reçus. It won't clean your craft space. I did try just throwing it over to my craft space, Erin. I gave it a toss, and I wanted to see if all of a sudden, kaboom, like Bewitched, it would be clean. Nothing happened. Donc, j'ai jeté vers mon table parce que Erin a demandé si ça va nettoyer son place où elle fait toutes ses crafts. Puis j'ai dit que j'ai fait comme a throw vers ma table, puis j'ai attendu pour voir si ça va faire un gros nettoyage de ma table juste comme ça. Puis non, il faut vraiment qu'on utilise avec nos mains puis tout ça. Il n'y a pas de magique dedans. I know, very disappointing. But good question there, Erin, good question. All right, guys. Donc, les hand-torn rectangles, c'est les originales. Ils étaient très, très populaires puis bien reçus. Donc, elle a fait toute une série de hand-torn. So she did a whole hand-torn series that matched the other shaped dies that she has. So we've got our hand-torn arches, which we saw. We have the hand-torn squares, which I showed you. Whoops. Here's the hand-torn rectangle. Okay, ça c'est le rectangle. Ça c'est les arches. Okay. Then where's my hand-torn squares? There's the ovals, the circles. I know I had the squares. I showed them to you. My card is missing. I bet Jay came and he just swept it away. I know it was the one with the leaves, which means it's here because I just showed it to you. You see how good that cleaner is, Erin? It took away my card. Voila. That's the hand-torn squares. See how important that was? Hand-torn squares, des carrés. Then we've got our hand-torn ovals, les ovales. Okay. So the hand-torn ovals. And the hand-torn circles, which there's another hand-torn ovals. And there's the hand-torn circles. And there's the hand-torn circles. Donc ça vous montre qu'il ne faut pas toujours utiliser tout le cercle. Donc c'est fun de juste couper un petit peu, puis on utilise juste une portion. So it can be used in its entirety or just a piece. Hi, Laurel. All right, so that's that. Now, what is this? Okay, what is this? This is where this came from. So,
le premier die, le plus gros, c'est le blanc. Et je veux vous montrer que sur le blanc, tu vois la ligne qui est déjà embossée dedans? Donc là, cette ligne va apparaître quand vous faites découper. Okay? So you are going to see that line. That is not a cut line. That is a line that is going to be in your rectangle. Okay? Après ça, on a le dentelé qui est juste un petit peu plus petit parce qu'on ne veut pas couvrir la décoration dedans. So we don't want to cover that line that we see there. So that's why this is a bit smaller. Then you could see that we have yet a smaller one, dentelé. So both of these and both of those give you that line cut in there too. Okay? So she doesn't just look for your basic, oh, here, let's just give them a scallop die. Then we've got this one here, which I'm not sure if we have it on any of our cards because, you know, she tries to include everything. Elle essaie de inclure tout, mais c'est presque impossible. Voilà, elle a utilisé le gros là. Okay. And then you've got an even smaller scallop, which is great for a label. And then you've also got this kind of label shape. So you have a ton in this die. Donc, il y a plein de traits utilisables, morceaux très utilisables dans cette matrice. Okay? And what's this one up here? That was our hand-torn circles. Last but not least is the stitched scalloped arches. Et vous avez vu ceux-là ici. Okay? You saw this here. And those are stitched. Okay? So they are stitched. Et ça vous donne la arch. Et elle l'a utilisé sur une autre carte, j'ai pensé. Non, c'est juste là. On a utilisé deux de la même, une par-dessus de l'autre. Hi, Karen. So, that is the last one there. So that is LDRS's new release. The last thing she brought out was, elle avait déjà ses papiers en 4,5 x 5,5, c'est aquarelle. Et elle avait aussi en slim. Maintenant, elle a fait en 8,5 11. Et quand j'ai vérifié le prix, et oui, il n'est pas donné, OK, 55,95, c'est comme les papiers Better Press en gros format. Quand j'ai vérifié le prix de ces petits, il y a une meilleure valeur comme ça, parce que les A2 étaient $20 pour 20, je pense. 20 ou, oui, $20 pour 20. Donc, comme ça, on a 4 fois ça. So, that's why we've got the beautiful paper. Sorry, you can't see it. Hello, Marie-Hélène. So, yes, I agree. It makes this card. It just is beautiful. And it's not just the scallops, the stitched scallop. It's also that gold foil. Guys, don't forget what the foil papers can do for you on a card. If you feel a card, si vous regardez une carte puis vous pensez que ça manque quelque chose, allez chercher vos matrices qui ont quelque chose de différent, OK? Et mettre avec un feuille pailleté, foil, quelque chose comme ça. Ça va toujours ajouter le petit chose que vous trouvez il manque. So always go and look for your funky dies and get out a piece of foil paper, a piece of glitter paper, and you will see that can dress up your card very quickly. I mean, this card here is just matted on the foil, and right away it took this, which is all one color, okay, and then it's matted on green, and it gave it an elegance. So I think that's the best I can do and the most I can say about this mess I just made of LDRS on my table.
Now, I hope you guys enjoyed it. I hope you can see the beauty in it. And I hope you're as excited as I am about Angie coming to teach the classes. Yes, card classes. We haven't had card classes at the store recently. So that's going to be fun too. All right, guys. J'espère que vous êtes tellement excités que Angie va venir nous offrir des cours. Et elle va être fantastique. Moi, j'ai suivi des cours avec elle déjà. It is a fantastic release. And I'm telling you, when we put up her classes, which should be hopefully soon, she's just in the midst of designing them. And I'm telling you, you won't be sorry. Have a good night, guys. And we'll see you back here on Friday. À vendredi. Bye tout le monde. See you then.